Anyway, what do they get? Открывать алтарь может только Пуджари. Okay, so distribute the songbooks. Okay. So we can sing Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Можем Джай Рады, Джай Кришна, Джай Вриндаван. As we have very few songbooks, one would have to position the books in such a way that 4 or 5 devotees can sing one song. У нас не так много песенников, поэтому делитесь на несколько человек. To read the translation first. Сначала прочитаем перевод. Страница 137. Слава Радхи Кришне и Божественному лесу Вриндавана. Слава 3 главным божествам Вриндавана. Шри Говинде, Гопинатхе и Нарад Махану. Слава Шима Кунде, Рада Кунде, холму Гавардхана и реке Ямуни, Калинде. Слава великому лесу Махава, где Кришна и Баларам являли свои детские игры. Слава Кеши Гату, где Кришна убил демона Кеши. Слава дереву Вамшиват, под которым Кришна играл на своей флейте, привлекая к себе гопи. Слава всем 12 лесам Браджа. В них прошли все игры сына Нанды, Шри Кришны. Слава божественным отцу и матери Кришны, Ради и Шоде. Слава мальчикам, пастушкам, возглавляемым Шридамой, старшим братом Шримати Радхарани, Янам и Манджари. Слава коровам и телятам Раджи. Слава божественным отцу и матери Радхи, Кришнабану и прекрасной Калки. Слава Пурнамасе, матери Сандипани Муни, бабушке Бхагаватовой и Надимутхи, и любимой ученице Деваршинары. Слава девушкам-пастушкам Раджи. Слава Гопишваре Шиве, живущему во Вриндаване и охраняющему святую Даму. Слава забавному другу Кришны Браману Мангамангали. Слава Рамагату, где Господь Баларам исполнил свой танец расы. Слава Господу Балараме, сыну Рахини. Слава всем жителям Вриндавана. Слава женам надменных ведических браманов. Слава женам змеи Калии. Благодаря своей чистой преданности все они обрели лотосные стопы Господа Говинды. Слава месту, где проходил танец расы Шри Кришны. Слава Радхи и Шьяме. Слава божественному танцу раса, прекраснейшей из всех игр Господа Кришны. Слава сладостным отношениям возлюбленных, которые превосходят все другие расы, и которые Шри Кришна устанавливает в Раджа в форме божественной Паракии Бавы. Вспоминая лотосные стопы супруги Господа Нитянанды, Шри Джану Деву, этот падший недостойный слуга Кришны поет санкиртану святого имени. Share. 4 or 5 devotees can share. There's already one book there. На троих, на четверых делите. Песня 137 страница. Yeah, why don't you move it to the next devotee, and then others from that side can also come. It's just if this devotee takes it, then someone from that side can also. It's difficult to sit more than 3 people. 4 or 5. Yeah, but there's only 2. So if it's given to the devotee on this side, then someone can come from that side also. Right now there's no one from that side. Нет, вы возьмите песенник, тогда к вам еще могут подсесть и смотреть слева.
Same thing here. See? More devotees. Two devotees sitting next to each other. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri
Hare
Radha Kundam Devam Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guram Tamatarsmi Vandeham Sri Guru Syata Parikamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sarvadatam Sarvadatam Sadvaitam Sarvadhitam Santam Shiva Ha Krishna Pada Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Please, the men can move forward. We expect more devotees to come. So space. Please turn off your cell phone. Everyone has a phone. У каждого практически есть мобильный телефон. And is the sound here sufficient? Or is more needed? It seems to me to be quite low. What about yours? Звук достаточен или погромче сделать? In the morning class, I spoke about how parampara can be compromised and the original position is lost. Утром я говорил о том, что если в парампаре идут на компромисс, то изначальная традиция может быть утрачена. One example of that is that Srila Prabhupada, in accord with ancient tradition, allowed that only Brahmanically initiated devotees should worship deities in the temples.
Например, в соответствии с древней традицией Шрила Прабхупада разрешал поклоняться на алтаре только преданным с второй инициацией. But nowadays it's considered normal for non-Brahmin initiates to worship deities and to cook for them and all this kind of thing. Но сейчас в норму вошла практика, когда преданные, не имеющие второй инициации, поклоняются божествам и готовят для них. So we can imagine at some point, I don't know how this exactly happened, but probably at some point in some temples there was not enough devotees. Не знаю, каким образом это точно случилось. Возможно, в храмах не хватало квалифицированных преданных. I did see at one temple in Russia a few years ago, a non-initiated, not even first initiated devotee as a full-time pujari in one temple. Несколько лет назад я видел в одном из российских храмов, как преданный служил на алтаре, вообще не имеет даже первой инициации. There were quite a few Brahmin initiated devotees, but I guess they didn't want to do it. При этом там присутствовало несколько преданных со второй инициации, но, видимо, они просто не хотели пужарить. Once you allow it, you may say, well, it's just an emergency, and then it just becomes the norm, and then everyone does it. And what I found nowadays is that many devotees don't even know that it's supposed to be Brahmin initiated devotees who worship the deity. И если это один раз в случае крайней необходимости разрешить, то потом это войдет в практику и распространится повсеместно. А сейчас я обнаруживаю, что во многих местах многие преданные вообще не знают об этом правиле, что пуджарить могут только важно инициированные. And in this way, the original teachings of that Srila Prabhupada meant for his movement, they become altered. Таким образом изменяются принципы, которые Шрила Прабхупада установил для этого движения. But then what happens is that devotees see in Prabhupada's instructions in his books that only Brahminical initiated devotees should worship deities. И что происходит тогда? Тогда преданные, читая книги Шрила Прабхупады и видя там указания Прабхупады, что только дважды инициированные должны служить на алтаре. And then to justify their having changed Prabhupada's instructions, the leaders have to make up some philosophies, just like, well, Prabhupada said that now, but it's not relevant. That then, but it's not relevant now. Тогда лидеры могут пойти на какие-то шаги, объяснив это таким образом, что это было тогда, а сейчас времена изменились. And in this way, they open the door to change everything. Таким образом появляется возможность для внесения различных изменений. Just like in Prabhupada's definitive essay about whether or not the Krishna conscious movement is Hindu, he very clearly states that it's not. Например, в этом эссе об индуизме, можно ли отнести познание Кришны к индуизму, Прабхупада недвусмысленно утверждает нет. But now that essay has been removed from Srila Prabhupada's book, но сейчас это эссе, эта глава, ее убрали из книги Прабхупады. And in a book which states what is the Krishna conscious movement that's circulated within our movement, in the first paragraph it unequivocally says that we are Hindus. И в брошюре, которая называется «Кто такие преданные» или «Что такое ИСККОН», на самой первой странице, в первом абзаце, недвусмысленно говорится, что да, ИСККОН — это часть индуизма. Just like newcomers to our movement don't know that it's only supposed to be Brahmins who worship the deities. So newcomers won't know that Prabhupada said that we're not supposed to present ourselves as Hindus. And they will think that we are supposed to present ourselves as Hindus. Точно так же, как новички не знают, что важно инициированные должны служить, имеют право служить только на алтаре. Также они могут не узнать о том, что ИСККОН не имеет ничего общего с индуизмом. So you may wonder how as in Bhagavad Gita, Krishna says, the parampara is spoiled or lost. How does it happen? At some point in time, someone just changes the message and presents it as the real thing. Каким образом искажается знание парампары? Просто кто-то в
определенном этапе времени меняет все послание. It's going on all around you folks. Поэтому это происходит вокруг нас. Now, Rohini Kumar Prabhu, you had asked, what was that question you had asked? Something about... I have an impression that something wrong is in ISKCON now. There are a lot of disputes and discrepancies and tendencies, Hinduism, feeding the poor. Maybe ISKCON got astray and we start moving in the wrong direction to that was shown by Srila Prabhupada. What can happen to ISKCON if we lose the proper way? If essays are taken out of books like Science of Self-Realization and Journey of Self-Discovery. What about GBC? Why do they allow it? What is your vision of it? How can we speak about adherence to Srila Prabhupada in this case? Thank you. У меня такое впечатление, что в ISKCON происходит что-то не так. Много разногласий, много течений, индуизм, организации, которые кормят голодных и так далее. Может, ISKCON сбился с пути, и мы начинаем двигаться не в том направлении, которое указал Шрила Прабхупада. Что может произойти с ISKCON, если мы теряем верный курс? Исчезают лекции из книг «Наука самосознания», «Путешествие вглубь себя». Куда смотрит GBC, когда допускается такое? Каково ваше видение всего этого? Где тогда приверженность Шриле Прабхупаде? Yeah, well, I'm very glad you're asking this question. I mean, I'm not very glad about the whole situation, but I'm glad you're asking this question. Сама ситуация меня не радует, но ваш вопрос меня радует. Otherwise, if you don't ask these questions, then you're just following like a blind sheep. То есть, если эти вопросы не возникают у вас, то вы, подобно баранам, следуете за толпой. And naturally, we want to look up to the leadership and follow them. Естественно, мы хотим следовать лидерам. But I mean, these are very serious questions when whole sections of Prabhupada's books are left out. Ну, это очень серьезные вопросы, когда удаляются целые главы из книг Прабхупады. Now, it could be said that the Science of Self-Realization is a compilation it's an anthology of Prabhupada's teachings. Конечно, можно сказать, что наука самосознания — это компиляция, сборник учения Шрилы Прабхупады. As is the journey of self-discovery. Так же, как и путешествие вглубь себя. Both of these books were published in the form that they're in now, after the departure of Srila Prabhupada. Вот эти книги были опубликованы в том виде, в каком они сейчас есть, уже после ухода Прабхупады. So, theoretically, you could say, well, there's no harm in leaving it out. Поэтому теоретически можно сказать, ну, ничего страшного нет в том, чтобы какие-то главы исключить. But all the writings that are in there were published mostly in Back to Godhead. They're articles by Srila Prabhupada before Srila Prabhupada departed this world. Но эти книги состоят из статей или эссе, или интервью, которые в свое время еще при Прабхупаде печатались в журнале Back to Godhead. And the anthology was made to give a representation of Srila Prabhupada's teachings on various important subjects. И этот сборник формировался таким образом, чтобы представить, так сказать, взгляд на различные темы. And particularly that essay about Krishna consciousness and Hinduism, Srila Prabhupada definitively establishes his vision of the Krishna conscious movement in relationship to Hinduism. И в этом особенном эссе Шрила Прабхупада определенным образом говорит об отношении ISKCON и индуизма. So to leave that out of the book and publish your own book in which you define ISKCON in relation to Hinduism
exactly opposite to what Srila Prabhupada said, well, you can complete the sentence if you want. And it's obviously there's something unusual. И если эта часть убирается из книги, вместо этого публикуется новая книга, где приводится совершенно иное утверждение, которое противоречит утверждению Прабхупады относительно связи исконно и индуизма, то тогда вы можете сами закончить это предложение. The question is being asked, what is the GBC doing about it? Вопрос, что делает GBC, куда его смотрит. That's the same question I'm asking. Этим вопросом я тоже задаюсь. Now, to be frank, I am known in our movement as being somewhat outspoken. Outspoken? Yes. You're not. Outspoken means you state what you feel openly, and it's not necessarily politically correct. It probably isn't. Откровенно говоря, то есть я известен в движении своими прямыми высказываниями. And many devotees in our movement feel disturbed by some of the things I say. И многим преданным в нашем движении они испытывают беспокойство, им не нравится то, что я говорю. So please do not accept what I'm saying just because I'm sitting on a big seat here. Поэтому не следует принимать мои слова только потому, что я сижу в этом большом кресле. But also, please don't accept what anyone says just because they sit on a big seat. Также не нужно принимать слова других только по той причине, что они сидят в большом кресле. That is why we are told to understand everything through Guru, Sadhu, and Shastra. Поэтому нам предписано понимать что-либо через Гуру, Садху и Шастру. You have to read Srila Prabhupada's books. Вы сами должны читать книги Прабхупады. You have to understand. Сами должны понимать. It's definitely going to be confusing for you if one leader says one thing and someone says something else. Безусловно, возникает путаница в голове, если один лидер говорит одно, другой другое. So then, how will you understand? Then you read Prabhupada's books. Каким же образом вы будете это понимать? Просто читайте книги Прабхупады. So if you ask me, I say that there seems to be something very seriously wrong there. И что касается меня, то действительно я считаю, да, что-то очень происходит не то, что It appears to be a deliberate attempt to redefine Prabhupada's movement and to alter his teachings. Я считаю, что это попытка заново определить движение Прабхупады и внести изменения в его учение. You decide for yourself. Вы сами решайте, прав я или нет. God has given you intelligence, which is supposed to be used for discriminating between what is right and what is wrong. Бог наделил вам разум, который помогает отличать плохое от хорошего. And although I said I'm outspoken, of course I'm not the only one who is disturbed by various tendencies like this. Хотя я говорю всегда прямо, бескомпромиссно, я не единственный, кто обеспокоен подобными тенденциями. And although numbers don't define the truth, but it's worth bearing in mind that many devotees are disturbed by various tendencies in our movement at the present time, and actually for many years. И хотя тут число не играет особой роли, но нужно понимать, что многие преданные обеспокоены тем, что происходит в Искон сейчас и на самом деле уже многие годы. So, the history of religious movements in Kali Yuga is one of fissions. Fissions? Splits. То есть, если проанализировать Atomic fission. проанализировать историю, так сказать, религиозных течений в Кали-югу, то они постоянно, так сказать, в них происходит процесс расщепления. It's a very normal thing that after a great
religious visionary comes, different people interpret his teachings in different ways. Ну, часто случается так, после того, как приходит пророк или какой-то великий проповедник, впоследствии, так сказать, его учение, его наставление изменяет. And it's quite normal that for their own personal gain, some people take advantage of the movement that they generate and just mislead people. И может также случиться, что лидеры могут использовать движение в каких-то своих целях и, так сказать, вести людей в не том направлении. As recorded in Sri Chaitanya Bhagavat, even after the departure of Chaitanya Mahaprabhu, many people taking advantage of the bhakti cult that he had generated, proclaimed themselves as avatars and misled people in various ways. В Читании Бхагавати описывается, что после прихода Господа Читания многие изменяли его учение, называли себя аватарами и таким образом сбивали людей, своих последователей с толку. So it would be dangerously naive to consider that such cannot happen within ISKCON. Поэтому наивно и опасно думать, что в наше время это невозможно в ISKCON. So we like to chant Hare Krishna and dance and be happy. И мы хотим повторять Харе Кришну, танцевать, быть счастливыми. But we have to see that the teachings and the mission is preserved as it is. Но при этом мы должны следить за тем, чтобы учение и миссия не менялась. So, Hare Krishna. Anything more about that? Еще что-то на этот счет? There's probably so many things to say. There are some questions. I've said many things about this, but in English. I've already spoken at great length on various issues. Я уже много говорил, на самом деле, на эту тему, но на английском. Yeah, it's a robot's question. It's also in the same line. All right. I'll read. Well, that gets into the realm of politics, direct action. But, there's thinking, feeling, and willing. So I don't know. I should lead some political agitation. Okay. If you want, you can do it. Есть ли у вас какое-то предложение, что для чего бы могли бы использовать ISKCON отклоняясь от курса, который дал Шрила Прабхупада? Предположение. Do you have any idea why ISKCON misused and why can it be misused? In what way can it be misused by getting it straight from Srila Prabhupada's mission and teaching? How can ISKCON? Yeah, say it again. Если у вас какие-то предположения, догадки, в каких целях может быть использован ISKCON в результате изменений учения Прабхупады? Well, the Chaitanya Mahaprabhu states, Labh Puja Pratishta Jata Upashaka Bhav. The weeds that can grow up. Chaitanya Mahaprabhu describes that there is a bhakti lata, a creeper of pure devotional service that grows up to the spiritual world. Of course, it's metaphorical. Читание Махапрабху приводит такое развернутое сравнение, сравнивает бхакти с лианой, которая растет и достигает духовного мира. And he describes that there are also weeds that can grow up which look like the original bhakti lata, the original creeper, but which are not. Также он говорит о том, что могут прорастать сорняки, которые внешне похожи на эту лиану преданного служения бхактилату, но не являются ими. And if they're mistaken for the real thing, they can actually strangle the original creeper. И если их не распознать,
то на самом деле они могут даже погубить изначально этот росток. So Chaitanya Mahaprabhu he describes various creepers. The three ones which are most cited by our acharyas are these three: Lab, Puja, and Pratishta. И он приводит список нескольких разновидностей этих сорняков. И три из них наиболее известных, о которых говорят ачарьи. Лава, Пуджа и Пратишта. Puja Pratishta is practically the same thing. It means respect and honor, the desire to be honored. Пуджа и Пратишта означает примерно то же самое, это желание почести и славы. And Lava means monetary gain. А лава означает деньги, прибыль. So some people they get a position and they use that to get rich. И некоторые стремятся занять положение высокое для того, чтобы разбогатеть. They may say, well, you pose as a spiritually enlightened person, and then people give money, and they stick it in their own bank account and become rich. То есть человек выдает себя за возвышенную духовную личность, люди жертвуют ему деньги, а он кладет их на свой счет в банк, таким образом увеличивает свое благосостояние. Just like me, I'm rich. Например, я богат. People give me money all the time Люди постоянно приносят мне деньги, because they have faith that I'll use it in Krishna's service. поскольку они верят, что я их смогу занять правильным образом в служении Кришне. And actually, I do use it in Krishna's service Я действительно использую в служении Кришне. because I'm very afraid to do anything else. Я очень боюсь потратить их на что-то другое. We'll find in the Perfect Questions, Perfect Answers that Srila Prabhupada said that if you accept money on behalf of Krishna, if you use even a farthing, because it's a kopeck, and for sense gratification, then you go to hell. Шрила Прабхупада в совершенных вопросах, совершенных ответах пишет, что если вы собираете деньги для Кришны, но используете из них хотя бы фартинг, то есть копейку на чувственное наслаждение, то за это вам придется отправиться в ад. But I could also, stick it in a bank account and I'd probably have, a lot of money. Но я бы мог эти денежки откладывать на счет в банке, и к этому моменту у меня была бы уже крупненькая сумма. So it's quite possible within ISKCON to do that. Поэтому это возможно в рамках ИСККОН делать. Or to, you're preaching to people and they like to give donations and they trust you, so you don't always have to give a receipt. Все проповедуете, люди жертвуют вам, и не всегда вы выписываете им чек. It's quite easy to fool people and become rich. Очень легко обманывать людей и богатеть за счет этого. And respect, people want to be, there's this desire to be respected. Люди стремятся, у них есть это стремление к почестям и славе. So, actually in Vaishnava culture, those who are senior, they should be respected. В традиционной вайшнавской культуре старших уважают. But just like any money one accepts, one is supposed to use that in Krishna's service, or any respect one receives, one is supposed to offer that to one's guru and up to Krishna. Но по аналогии с деньгами, которые человек получает, тот же самый почет. Человек должен передавать его своему гуру, перенаправлять и Кришне. So the desire to be known as a great saintly person, Желание прославиться как великая святая личность. the desire to go down in history and to have your biography written and all this kind of thing. Желание войти в анналы истории, желание опубликовать свою автобиографию. To present oneself as a world acharya, Представлять себя как чарью мирового уровня. these are all weeds, Все это сорняки, which to those who do not have a
keen sense of discrimination may look like the real thing. Которые могут приниматься за истину, за реальное, за что-то реальное, теми, кто не обладает этой способностью различать разумом. Narcissism can never be pure devotional service. Но нарциссизм никогда не может быть чистым преданным служением. So how can these things happen in ISKCON? Почему эти вещи происходят в ISKCON? Well, it's not difficult to understand. Ничего сложного в том, чтобы понять, почему нет. Now, I'm not saying this is an indictment against all leaders or managers, but I'm just talking about a general tendency. Indictment is like it means making a police case. То есть это не обвинение, официальное обвинение лидеров ISKCON. Просто я говорю о тенденциях. In ISKCON or any other religious movement. Не только в ISKCON, в любом религиозном движении. That persons who like to manipulate manpower and money, they tend to take leadership and managerial roles. Обычно управляющими, начальниками становятся те, кому нравится манипулировать людьми и деньгами. And persons who are more interested in the spiritual essence, they tend to be not very much interested in managerial roles. Ну, те, кого привлекает чисто духовная составляющая, они не стремятся к каким-то постам управляющим. So it often happens that people who are not actually very spiritually inclined, they take a managerial role in a spiritual movement. Поэтому часто так случается, что в духовном движении руководящие посты занимают те, кто не очень-то, так сказать, склонен к духовности. And I think many devotees in Russia have seen this also. Я думаю, что преданные в России тоже уже это наблюдают на своем опыте. I'm not necessarily talking about the highest level, but at the temple president level, it's been quite common in Russia. Я не говорю о высшем уровне руководства, по крайней мере, имею в виду руководство на уровне президента храма. So, like I said, I've spoken about these things at great length in English, and I may not repeat them now. Maybe I'll get someone to translate them all. Я уже много сказал на эти темы, говорил на эти темы на английском, поэтому сейчас не хочу повторяться. Может быть, просто кто-то со временем переведет эти все мои It will be each individual devotee's great fortitude in devotional service to see all these things, not be bewildered by them, and to go on nevertheless with great enthusiasm in Krishna consciousness. Требуется огромная сила для того, чтобы, видя все эти недостатки, не разочаровываться и продолжать заниматься преданным служением. We should know that however much anyone may misrepresent Srila Prabhupada or Krishna, that Krishna and Srila Prabhupada will help us if we sincerely stick to them. Мы должны быть уверены в том, что даже несмотря на то, что кто-то неправильным образом представляет Кришну или Шрилу Прабхупаду, если мы сами искренни, то они нам помогут. But don't be surprised if Krishna and Srila Prabhupada are misrepresented. Не надо удивляться, если кто-то неправильным образом интерпретирует, представляет Кришну или Шрилу Прабхупаду. And also don't think that ISKCON is totally finished or corrupt because there are problems within it, even serious problems. И не нужно думать, что ISKCON уже обречен и коррумпирован полностью. Есть, конечно, какие-то серьезные проблемы. All right. But I think you should ask your leaders and speak up. You have every right to do so. Можете просто спрашивать своих лидеров, то есть у вас есть право задавать вопросы. You have committed yourself to this movement.
Вы посвятили себя этому движению. You are giving your time, your energy, your money, your intelligence. Посвящаете свое время, деньги, разум, энергию. You are representing this movement to the public. Вы представляете это движение общественности. So you have every right to ask your leaders, why is this going on? Поэтому вы имеете полное право спросить лидера, почему это происходит. Why has this chapter of Science of Self-Realization been taken out and exactly the opposite statement been put in another book? You can ask them. Почему вот эта глава была удалена из науки самосознания и противоположное утверждение опубликовано в другой книге? You should ask your GBC representatives and your BPT representatives and your temple presidents. Можете спрашивать своих президентов храма, местных GBC, представителей местного BPT. They should be answerable and accountable. То есть они должны быть подотчетны. And maybe they'll give you an answer that will satisfy you. И, возможно, они дадут вам ответ, который удовлетворит вас. In this instance, I can't think of any answer. And if I try to think of it, I can't think of any answer which could be given that would satisfy me. But, maybe they have. You can't say until you ask them. В этом конкретном случае я не могу себе представить какой-то ответ, который удовлетворил меня. Возможно, если вы попробуете спросить их, вы получите такой ответ. What often happens when devotees ask questions like this is you're told that you don't ask, you just follow. We're the authorities, we know what we're doing. Может, конечно, случиться так, что на этот вопрос вам скажут, не нужно задавать такие вопросы, просто следуйте нам, авторитету. Do not accept such an answer. Не нужно принимать такой ответ. It is unacceptable. Он неприемлем. Krishna didn't treat Arjuna like that. Кришна не так обходился, не таким образом он обходился с Арджуной. Calls to blind following of authority are extremely dangerous. Призывы к слепому следованию авторитетам, они крайне опасны. Yeah, you wanted to say something? Yes, I wanted to continue this topic. For example, Why don't you speak in the mic? I can speak just loudly. Oh, okay. I guess I can. Then you say it in Russian. So I approached the authorities, my GBC and the temple president, with such question of what's going on, and they just told me your position is Trinata Pisunichina. Your position is Trinata Pisunichina. So you just. Yeah, you can say it in Russian also. Я обратился с подобным вопросом к авторитетам GBC, своим локальным, и президенту храма. Мне сказали, твое положение Трината Писуничина. Yeah, this is the normal kind of answer you'll get, avoiding the question. Да, обычно получаешь такой ответ на вопрос, который пытаются избежать. But humility means that one surrenders to Guru and Krishna. Смирение означает предание Гуру и Кришне. One surrenders to Guru because he represents his Guru, who represents his Guru, and it goes in the parampara to Krishna. Смирение означает предаться Гуру, который предался своему Гуру и парампаре до Кришны. But you can only submit if you have full faith that the Guru or the authority is actually representing the previous Acharya. Но вы можете реализовать смирение на практике только если следуете Гуру и предыдущим ачарьям. So if you question that, it seems to me that you're doing something which is different to what Prabhupada said, then to say it's Trinada Pisunicha, it doesn't apply. Поэтому отвечать на вопрос ваше положение Трината Писуничина, на вопрос, что происходит и что не так в нашем движении, не подходящий ответ. Yes, we will humbly submit to you if we are convinced that you are completely following Srila Prabhupada. Да, мы смиренно предадимся вам, если вы преданы Шриле Прабхупаде. But if we doubt that, that's the whole point, that we have some doubt, so please address the doubt. Но смысл в том, что у нас есть сомнения, пожалуйста, рассейте их. So don't be fooled. Не будьте глупцом, Don't accept such a reply. не принимайте такой ответ.
This is normal. I'm the authority. I know what I'm doing. Shut up. Обычное дело. Я авторитет, я знаю, что я делаю, заткнись. This is not the way to run a spiritual movement or an intelligent movement. Так дела не ведутся в духовных организациях. We have all come here voluntarily. Мы все пришли сюда добровольно. If we were slaves or if we were paid workers, then we could. If a paid worker says, to the boss, I don't agree with the way you're doing things, the boss can say, shut up, you're just paid. You do your job and I'll give you the money. Мы же не рабы и не наемные рабочие, которые работают за зарплату. Только таким босс может сказать, заткнись, ты же зарплату получил. But we have come here voluntarily. Но мы пришли сюда добровольно. We submit to authorities because we have faith that they are following Srila Prabhupada. Мы подчиняемся авторитетам, потому что искренне верим, что они следуют Шриле Прабхупаде. And especially considering that in the history of ISKCON, there are many, many cases of authorities misusing their position, it is quite pertinent to ask questions. И в истории ИСККОН неоднократные случаи уже имели место быть, когда лидеры направляли общество в неверном направлении, поэтому задавать такие вопросы необходимо. Now, I'm not saying all the leaders are misled or deliberately, exploiting us or any such thing. Я не говорю, что все лидеры нас ведут в неправильном направлении или эксплуатируют нас. But, this is an instance of something which appears to be a very serious discrepancy. Но это пример обсуждения, серьезного обсуждения. So, you should ask. Следует задавать такие вопросы. Anyway, you all decide. You can all decide. You use your good Так или intelligence. иначе, решайте сами, используйте свой разум. What to do. Что же делать? You can listen to others also. Вы можете слушать других. I'm not saying I'm the one and only authority in all matters. Я не заявляю здесь, что я авторитет во всех предметах обсуждения. But please do try to understand please try to understand the situation with your intelligence. Просто вы пытаетесь постигнуть эту ситуацию, применяя свой разум. I have much experience myself that when you raise issues, you're called a troublemaker or something like an extreme conservative or just calling you names, but that doesn't address the problem. У меня личный опыт заключается в том, что когда выступаешь, ты поднимаешь такие вопросы, то тебе начинают вешать какие-то ярлыки, то есть называть человеком, который ищет во всем какие-то проблемы, но это не является решением. So I may be a fanatic or an extreme conservative or a troublemaker or whatever. И, возможно, я фанатик, крайний консерватор или человек, который видит проблемы во всем. But that does not, even if I am Ravana reincarnated, I'm not anything as powerful as Ravana. But the fact is that there are some serious questions. Forget me. It's not me. It's the situation. It's the question. There's a question which will arise in anyone's mind. This question should arise in your mind whether I come and talk about it or not. Is it not? It's too long ago. Can you get all that? Can you get it? You want to say it? It's my thought train sometimes runs on too fast. I get excited. Дело вообще не во мне, не в том, что я тут заявляю, и если даже сказать, что пусть я равный, перевоплощенный, который тут всем пытается командовать и говорить, что делать, просто пытайтесь задуматься сами над этими вопросами. Even if I didn't come here and talk about these things, there is an issue. То есть даже если бы я не говорил об этой проблеме, о существовании этой проблемы,
То есть проблема все равно существует, нужно это понимать. I'm not just inventing things to agitate your mind. То есть я не изобретаю, не придумываю вещи, чтобы беспокойство оставить. Even if I didn't come here, you should understand that there's something seems to be wrong. То есть даже если бы я не приехал сюда, не говорил об этих вещах, я думаю, вы сами понимаете, что что-то не так. Now it's much easier just to ignore all this Гораздо легче просто игнорировать все это. and just chant Hare Krishna and be happy. Просто повторять Харе Кришну, быть счастливым. But you might end up not chanting Hare Krishna Но можно закончить тем, что вы перестанете повторять Харе Кришну. because your leaders might tell you, for instance, not to go on Harinam Sankirtan, not to distribute books. Поскольку ваши лидеры, к примеру, станут говорить вам или запрещать вам выходить на Харинаму, или запрещать распространять книги. A few months ago in a lecture, I said that the time is coming in ISKCON when we will declare Sai Baba to be an avatar. Несколько лет назад в лекции я сказал, что настанет времена в ИСККОН, когда Сай Бабу мы будем считать аватарой. Месяцев? And the devotees laughed. Преданные смеялись тогда. But I said, I'm not joking. Я сказал, я не шучу. I think it's just a matter of time before someone in a position in ISKCON declares Sai Baba to be an avatar. Я говорил о том, что это вопрос времени, совсем непродолжительного, когда кто-то в ИСККОН назовет Сай Бабу аватарой. Well, it happened quicker than I thought. И это произошло быстрее, чем я думал. There's now an article, maybe it's been removed since it got exposed on one website, but there's an article on a site called ISKCON News in which Sai Baba is referred to as an avatar. Может быть, сейчас эту статью удалили, но на сайте ISKCON News была статья, где про Сай Бабу, где его называли аватаром. The article is written by a scholar, not a devotee, and it's about Hinduism today. Эту статью написал ученый, какой-то мирской, непреданный, и статья посвящена современному индуизму. It's on the ISKCON News site, an official site of ISKCON. Это официальный сайт ИСККОН. So, I mean, once you start to change things, there's no end. Если начать приносить эти изменения, то уже потом не остановиться. Last year around this time I was in Croatia. В прошлом году, примерно в это же время, я был в Хорватии. I already said this in some of my lectures. I'll say it again now. Я уже говорил это в своих лекциях, но повторю снова. And one of my disciples told me that she was speaking to an initiated devotee, and she said something disparaging about Sai Baba. Одна ученица разговаривала с какой-то другой несервной преданной, и в этой речи как-то нелицеприятно отозвалась о Сай Бабе. And that initiated devotee became very upset. И эта инициированная вторая преданная, она очень How can you say something against Sai Baba? расстроилась. Как ты можешь что-то говорить дурное о Сай Бабе? Now, afterwards, I considered that this was very bad. После этого я подумал, что это неправильно. It wasn't so bad that the devotee, or so-called devotee, didn't know that Sai Baba is a demon and not an avatar. И проблема не в том, что вот эта преданная, она не понимала, что Сай Баба это демон. You all understand that Sai Baba is a demon because he allows him, or he's dead now, but he allows himself to be worshipped as if he's Bhagavan. Вы понимаете, да, что кто такой Сай Баба, что он демон, потому что сейчас он, конечно, уже мертв, но в свое время он позволял людям поклоняться себе как аватаре. Anyway, the fact that this supposed to be initiated devotee didn't know that and supported Sai Baba, that wasn't so bad as the fact that I didn't even become surprised when I was told about it. И печально не то, что это инициированная преданная, она ничего не понимала о Сай Бабе, и таким образом, так сказать, прореагировала на это замечание. А печально то, что меня эта новость совершенно, или это происшествие нисколько не удивило. You get the point? Понимаете, о чем? That when such egregious, to use a fashionable word, deviations, we just take them as normal.
когда беда в том, когда такие огромные отклонения. Maybe should pick it up and use it in English. Да. Когда вопиющее отклонение имеет место, Agrominous. It's agrominous. it's just huge in English. It's огромный. So when such deviations take place, no one. The fact that I'm not even surprised at such a То есть я, gross deviation, I mean, that's worse than the deviation itself. That just shows how inured we are, to use another word. To inured means something's bad, but you get used to it. то есть беда никогда мы сталкиваемся с такими вопиющими отклонениями, а когда эти вопиющие отклонения уже нас не удивляют. So, yeah, so far in Russia you've been sheltered from all this kind of thing, it seems. You don't know about all these things. Похоже, пока в России преданные мало знают еще об этом. And I didn't really intend to speak to you about all these things. И на самом деле я не намерен, не намеревался рассказывать об этом. But, you know, you've been asking me questions. I'm saying this because definitely saying all these things, I'm probably going to get in some more trouble, folks. Но я просто отвечаю на ваши вопросы. То есть это ваша инициатива. Но даже в этом случае, я думаю, что меня ожидают серьезные последствия за мои слова. Probably some of the leaders of our movement here won't like that I'm saying all these things. Я думаю, что некоторым лидерам местным не понравится то, что я говорю. But I didn't plan, I didn't come here with the idea of speaking all these things. Ну, все эти вещи я не планировал заранее. Я не думал, что буду специально говорить об этом, когда приеду. But as I've been asked questions about it, I think it's my duty to reply. Но поскольку мне задают вопросы, я считаю своим долгом ответить на них. And not just say, well, don't worry, everything's okay, Krishna's in charge. Я не думаю, что правильно будет ответить. Да не волнуйтесь вы, все под контролем у Кришны. Just follow your authorities, everything will be all right. Просто следуйте авторитетам, все будет хорошо. I'd like to say that, Мне хотелось бы, конечно, такое but the ответ. history of our movement is such that blindly following our authorities has been spiritual disaster for literally thousands of devotees. Но слепое исследование, история движения показывает, что слепое исследование авторитетом оканчивается трагически, буквально для тысяч и тысяч преданных. So please don't become a victim. Поэтому не нужно становиться очередной жертвой. And also keep a cool head. И нужно сохранять трезвый ум, Try as far as possible. насколько это возможно. Some devotees become very angry, actually. То есть спокойствие сохранять. Некоторые преданные начинают очень сильно злиться, Actually, me included. включая и меня, на самом деле. I'm actually very angry, but But if you become very angry, then you can't really address the situation. Я на самом деле очень зол, но когда человек злится, он не может адекватным образом So реагировать на эту ситуацию. I have to try and keep a cool face outside anyway. Поэтому мне нужно, так сказать, прилагать усилия, чтобы сдерживать себя. So, Hare Krishna. Расстояние. It's not the end. It's not the end. It's not the end. Это конец, Гуру Махарадж говорит, нет, это еще не конец. I don't know if you'll see the end in our lifetime. Я не думаю, что конец мы увидим в нашей жизни еще. I'd like to say that there's an end to all this nonsense. Мы хотелось бы увидеть конец всему этому безобразию, But it doesn't look like it's going to happen soon. но не похоже, что это произойдет в ближайшее время. They asked how could this happen in ISKCON? How did it happen in the Gaudiya Math? Почему это происходит в ИСККОН? Ну а почему это произошло в Гаудия Мат?
such a powerful acharya, Bhaktisiddhanta Saraswati. Гаудимат возглавлял очень могущественный ачарья Бхактисиданта Сарасвати. Srila Prabhupada described how the Gauriya Math became destroyed by its own numbers. Шрила Прабхупада объяснял, каким образом Гаудимат был разрушен своими же членами Due to personal ambition, вследствие их корыстных амбиций, not following the orders of the acharya. поскольку они перестали следовать наставлениям ачарьи. It was very interesting to hear from you about the position of ladies ruling the yatras according to Srila Prabhupada's vision. Could you please comment on that? Было бы интересно узнать ваше мнение по поводу женщин, стоящих во главе храма, сквозь призму наставлений и указаний Шрилы Прабхупады по этому вопросу. Могли бы прокомментировать? Oh, this is another issue. Еще одна проблема. I learned the word misogynist after joining this one. It means a woman hater. I learned it when it was used to describe me. Я узнал слово одно, когда присоединился, после того, как присоединился в ИСКОН, слово «женоненавистник». И я узнал это слово, когда, так сказать, этим словом стали называть меня. Srila Prabhupada was accused of being a woman hater too. Yeah, I got it. Because he wouldn't compromise when people asked him about women's lib or women's position in ISKCON. And I personally saw Srila Prabhupada In Philadelphia. at the Philadelphia airport, actually. I saw It's a something. famous. I was sitting in front of Srila Prabhupada, and a woman reporter was badgering. I mean, she was really getting on his case. I was sitting as close to Prabhupada as I am to you, sitting on the other side. And she really got into him, and she really, right on live, 6 o'clock news. But Just let him translate. Otherwise he'll leave. he attacked him. Give a synopsis of what. Okay, go on. He'll give a synopsis. So I remember exactly what happened. The woman was familiar with She was a Prabhupada's journalist. books and Prabhupada's statements on women's position in our society and Vedic culture. And she was offended by it. Не только вас, Шрила Прабхупада, тоже называли женоненавистником. Я помню этот случай в Филадельфии, в аэропорту, когда Шрила Прабхупада прилетел, и несколько репортеров брали интервью. Там была женщина-репортер, которая была знакома с книгами Шрилы Прабхупады, и она знала высказывания Шрилы Прабхупады относительно женщин, и она просто, так сказать, нападала агрессивно на Шрилу Прабхупаду. In particular, the point, there's a lot of things Prabhupada said, but in particular, that the woman was stated that our movement preaches that women should have serving position for their husband. В Be особенности, protected. да, в особенности вот она была агрессивно настроена, даже оскорбительно в отношении указаний Прабхупады, где в соответствии с которым женщина должна занимать подчиненное положение и должна быть под защитой, находиться мужчиной. So right on live television, Prabhupada gave. Nationwide? Is it It nationwide? was Philadelphia news. It I was see. But 6 the o'clock news, news. but the news went out nationwide Oh, yeah. very quickly. Yeah. So Prabhupada said, and I remember exactly what he said because It's all in the database. Prabhupada said women have to be protected. I'm paraphrasing, but it's what Prabhupada said. Women have to be protected in Vedic culture. И я помню это практически дословно, буквально. Это показали по новостям, это был прямой эфир, и в местных новостях показали, а потом уже по всей стране. And their Прабхупада children. сказал, что женщина должна быть, находиться под защитой So this, in Vedic culture, which is ведической not культуры. supposed to be, women should be protected by their father and their mother when they're little girls. No, the father. Their father, exactly. Their parents. Father. То есть в детстве в ведической культуре девочка находится под защитой отца. And then later, they should be protected by their husband. Затем она находится под защитой мужа. If the husband passes away, then they should be protected by the children. И когда муж ее оставляет тело, она находится под защитой детей.
words, there's no point in her whole life where she won't have protection. То есть на всех этапах своей жизни женщина находится под защитой. Prabhupada gave another example that in India, a 10, 11-year-old boy can travel all over India, no problem. Прабхупада говорил, привел другой пример, что 16 was a 16-year-old boy can travel all over the world, but a girl cannot. Exactly, something like Прабхупада сказал, что 16-летний мальчик может путешествовать по всему миру, но девочке это не полагается. that. And then another example Prabhupada gave, which is a famous example, is the weight of the woman's brain according to the doctors. Professor Urquhart. Yes. A woman's brain is 32 ounces, Maximum. and a man's brain is double. 36 Something like and that. 60, Double. well, almost up. Now, И также Прабхупада in the same interview, yes, he was giving these examples It's standard about the woman's Prabhupada. brain. И Прабхупада привел пример также, как правило, научных исследований, он сослался на профессора Уркхарта. Urquhart. It's a Scottish name. Prabhupada went to Scottish church colleges. Это шотландский это профессор, по данным которого женский мозг весит 36 унций, а мужской 64, 64. То есть почти в 2 раза больше. But Almost half. Prabhupada said this live on television, all these examples to this woman. Прабхупада прямо открыто вот так вот When he в gave the прямом эфире все example это сказал. about, Да. when he gave, this is funny, because when he gave the example of the weight of the brain, that was the last example he gave, the woman said exactly live on television, oh, to change the subject. Immediately she changed the subject. And the lady said, Jai. И как только Прабхупада произнес вот эту фразу о весе мозга мужчины и женщины, репортер сказал, ну, давайте перейдем к другой теме. And then Prabhupada did something that I was really impressed with, because Prabhupada was sitting on the Vyasa И при этом сказали, Джай, the devotees made many flower garlands for Prabhupada, like roses. They were almost touching the floor, very expensive. и Прабхупада сидел на висасане большой, у него было много гирлянд из роз, длинных таких дорогих гирлянд, приятно для него сделано. And this is at the Philadelphia airport, and it's live on television with hundreds of devotees there. И все это показывает в прямом эфире, события в Филадельфийском аэропорту. When the woman said, when Prabhupada gave that example about the woman's brain and the man's brain, and the woman said, okay, let's change the subject, and the woman and the devotees went shy. Prabhupada leaned over in the Vyasa, took off his garland, and put it on the woman reporter. He put his flower garland on her. И после того, как Прабхупада сказал эту фразу о весе мозга мужчины и женщины, и преданные сказали Джай в этом, и женщина-репортер сказала, давайте сменим тему, перейдем к следующей теме. Прабхупада нагнулся, снял одну из гирлянд и повесил на шею женщины, репортеру. It was such an example of showing Prabhupada's on a spiritual platform. He isn't a Generosity. woman hater. He just stated the facts, but in Western culture, people can't handle it because they have everything backwards. Это говорит о том, что Шрила Прабхупада, конечно, никакой не жен ненавистник, то есть он просто непредвзято говорит факты из ведической культуры, но западным людям трудно принять эту информацию. Prabhupada blessed this woman and showed respect to her by giving him his marriage garland right on television. So Шрила Прабхупада благословил эту женщину, то есть надев на нее гирлянду в прямом эфире по телевидению. The question about having women GBCs and temple presidents, Srila Prabhupada didn't do so, so I'm not impressed. Что касается женщин GBC и президентов Прама, ну, во время Прабхупады такое было недопустимо, поэтому я тоже это не принимаю. Once Srila Prabhupada was asked by a woman who is the wife of the owner of one of the most prominent magazines in America. Однажды еще в Прабхупаде обратилась с вопросом женщина, жена владельца одного из наиболее популярных журналов в Америке. She asked Prabhupada, can a woman be a temple president? Она спросила Прабхупаду, может ли женщина быть президентом храма? Srila Prabhupada replied, yes. Прабхупада сказал, да.
Then he qualified his statement. Потом он объяснил. He said that according to the Vedic conception, he repeated this many times, a woman should always be under the protection of her father, husband, or grown-up sons. Но потом Шрила Прабхупада объяснил, это он повторял много раз, что в соответствии с ведическими представлениями женщина всегда должна находиться под защитой либо отца, либо мужа, либо взрослого сына. She should never be independent. Она никогда не должна быть независимой. We see that, like I say, Srila Prabhupada didn't appoint women as temple presidents or Прабхупада никогда не назначал женщин президентами храма. Now, in the modern age, women do perform many roles, just like we have Hillary Clinton is cavorting all over the world, bringing in Pax Americana. Anyway, she's the Secretary of State for America. It requires intelligence, no doubt. Ну, есть, конечно, примеры современной истории, как Хиллари Клинтон, госсекретарь США. Требуется разум, чтобы занимать такой пост. So women in the modern age, many of them do have responsible positions that require intelligence. В современном мире женщины занимают какие-то руководящие посты, а для этого необходимо иметь разум. Srila Prabhupada wanted to establish a more sane society than the one we have at the present age. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы общество было более здоровым или, так сказать, трезвым, чем то состояние, в котором оно находится сейчас. In which men act as men and women act as women. Чтобы мужчины выполняли свою роль, женщины играли свою роль. There is not competition between the genders. Чтобы не было между полами конкуренции. In modern society, we shouldn't take it as an example. Rather, it's an example of everything we should not be. Преданные не должны считать материальное общество каким-то примером. Скорее наоборот. So this is, again, it's a long and complex subject which I've spoken on many times. Это длинная и обширная тема, я много раз об этом говорил. I mean, when we all joined the movement, it was clear to everyone, it was spoken by everyone, if we just follow Srila Prabhupada, everything will be perfect. Когда мы присоединились к этому движению, нам просто говорили, если вы будете следовать тому, что говорит Шрила Прабхупада, то вы достигнете совершенства. Everything was simple and straightforward. Все было просто и прямо. It's like what I was telling you when I was talking to you. You could go to Right, you can go from one temple on one side of the world to another temple on the other side of the world, and it would just be the same because everyone was in the same understanding. То есть можно было приехать в храме, расположенном в одной стране, потом переместиться в другой конец света и не заметить никакой разницы, поскольку везде было одно и то же, то есть не было никаких отклонений. There have been many social problems in our movement. Были, конечно, социальные проблемы в истории движения. And I believe this has led devotees to either openly or indirectly question Srila Prabhupada's teachings. Я думаю, что эти проблемы стали причиной, почему преданные стали задаваться вопросами как бы носители учения Шрилы Прабхупады. For instance, Srila Prabhupada wanted the sons of his disciples to be trained in Gurukuls. Например, Шрила Прабхупада хотел, чтобы сыновья его учеников получали образование в Гурукулах. There were lots of problems in the Gurukuls. В Гурукулах существовало множество проблем. There was some severe, horrendous child abuse. То есть насилие Horrible, против детей. horrendous. Да, то есть ужасные случаи насилия над детьми. So then devotees thought,
it seems to me that some devotees think that Prabhupada's idea of having gurukuls is wrong. И поэтому, может быть, некоторые преданные решили, что эта идея или план Прабхупады иметь гурукулу неправильно. It's not that the idea is wrong, but just that we didn't do it properly. Нет, idea-то правильно, просто мы воплотили эту идею неправильно. But nowadays, there's no, well, with very few exceptions, there are hardly any gurukuls anyway. Но в наши дни, так сказать, за редким небольшим исключением, гурукул вообще не осталось. And what are called gurukuls in many cases are, they just teach the Kami syllabus. Это то, что сейчас называют гурукулой, чаще всего это обычные школы, где обучают каким-то академическим дисциплинам. Regarding Gurukul, Srila Prabhupada wrote in one letter, it's very clear, we are not going to teach the government syllabus. По поводу гурукул Шрила Прабхупада писал, что мы не собираемся, так сказать, выполнять учебный план, общепринятый учебный план, который, в соответствии с которым обучают в обычных общеобразовательных школах. But then you'll find in our ISKCON schools, it's advertised very proudly, aligned with Cambridge Board. We teach the Cambridge syllabus. Но сейчас в наших гурукулах в ИСККОН, как рекламу, можно увидеть, что мы, такие объявления, что мы учим в соответствии, так сказать, с учебным планом кембриджского образца. Наши ученики получают сертификат соответствия. So again, it's clearly changed from Srila Prabhupada's vision. То есть все на самом деле изменилось. Совершенно не такое было представление Прабхупада Гурукул. I mean, there are many examples. Ну, многие есть примеры еще других. Many areas. Из многих сфер. So, that's why I'm saying again and again, read Prabhupada's books, try to understand what he is teaching us. Поэтому я вновь и вновь повторяю, читайте книги Прабхупады, пытайтесь понять, что он хочет сказать. The spiritual strength of this movement comes from Srila Prabhupada. Духовная сила этого движения исходит от Шрилы Прабхупады. With all respect to my godbrothers, many of whom are very elevated souls, none of us are anywhere near the status of Srila Prabhupada. При всем моем уважении к моим духовным братьям, многие из них очень возвышенные личности, но нужно понимать, что никто не находится на одном уровне со Шрилой Прабхупадой. When Srila Prabhupada is present, it was clear to everyone that Srila Prabhupada is far, far greater than all of us put together. Когда Шрила Прабхупада лично присутствовал, было всем очевидно, что он гораздо выше всех нас вместе взятых. Definitely, among Prabhupada disciples, there were senior, respected, more advanced, and there were more neophyte members. Конечно, в то время, in those days, in those days. Даже в те дни были различия между учениками Шрилы Прабхупады. Некоторые были более продвинутые, некоторые были неофиты, некоторые занимали промежуточное положение. So among Prabhupada's disciples, you might see someone's like this and someone's like this. Все на разной высоте были, находились. But then Prabhupada's, like this. Высота Прабхупады была просто недостижимой. But somehow after Prabhupada's departure, we started to think that, well, some of Prabhupada's disciples are as good as him, or even better. Но почему-то после ухода Прабхупады начали некоторые преданные думать, что некоторые последователи, ученики Прабхупады, они примерно на том же уровне, а может быть даже и выше Прабхупады. Unfortunately, this misconception spoiled the spiritual life of some of the leading devotees in our movement. К сожалению, такие заблуждения поставили крест на духовной жизни некоторых лидеров нашего общества. And of their disciples who thought that their gurus were as good as Prabhupada, and later they found out that by imitation their gurus actually fell down from devotional service altogether. А также на духовной жизни их последователей, которые свято верили в то, что их гуру находится на одном уровне с Прабхупадой или даже выше. Впоследствии, когда имитация эта вскрылась, то
и эти, так сказать, лидеры пали, то обнаружилось это несоответствие. These are unfortunate facts. Это печально, но факт. And you may not have heard them before, Возможно, вы раньше об этом не знали, не слышали. but certainly at some point in time you will hear it. Но, безусловно, рано или поздно вы бы об этом услышали. So we should practice Krishna consciousness on the platform of reality, not of imagination. Мы должны практиковать сознание Кришны, так сказать, не отрываясь от реальности, не витая в облаках. We should know that many of the gurus in ISKCON have fallen away. Мы должны знать о том, что многие гуру в ISKCON пали. Very sorry to say, but it's a fact. К сожалению, но это факт. So while giving all respect to the gurus and leaders in this movement, we shouldn't think they're infallible. И с почтением относясь к лидерам этого движения, гуру, мы не должны считать их непогрешимыми. We should know that, again, this is worth saying again and again and again, that the qualification to be a guru or a leader or even, a pot washer in this movement is that you simply follow Srila Prabhupada. That's all. Я повторяю это вновь и вновь. Квалификация гуру, лидера или даже того, кто кастрюли моет в этом движении, заключается в его вера в Шриле Прабхупаде. If we stick close to Prabhupada, everything will be perfect. Если мы просто будем придерживаться Шрилы Прабхупады строго, то все будет совершенным образом. We will have to struggle, no doubt, Безусловно, это трудно. with our own mind and senses and imperfections. У нас есть ум, чувства и различные несовершенства. And if we actually follow Srila Prabhupada, we'll have to struggle with the whole demoniac society also. Но если мы придерживаемся также Шрилы Прабхупады, то нам еще и с современным обществом придется демонически сражаться. To be an actual follower of Srila Prabhupada is not an easy task. Быть истинным последователем Шрилы Прабхупады не так-то просто. Then we're going to have to say that we reject your demoniac society. Тогда мы должны бросать вызов, отвергать это демоническое общество. We reject your Darwin's theory. Говорить, что мы отвергаем эту теорию Дарвина. We reject your consumeristic, exploitive society. Отвергаем ваше потребительское общество, основанное на эксплуатации. We reject your misleading education. Мы отвергаем эту систему образования, которая сбивает человека с толку. So it's difficult. You have to go against the whole world. If you want to be Krishna conscious, you have to go against the whole world. Это очень трудно, но если человек хочет обрести сознание Кришны, он должен выступить против всего мира. So it's much easier just to, make friends with the powers that be. Поэтому гораздо проще искать примирение с какими-то влиятельными силами. Just adjust everything a little bit so they're happy with us. Просто приспосабливаться к той власти, которая есть. And arrange for Krishna consciousness can go on, people give donations, we have festivals and kirtans, all these things can go on. Конечно, сознание Кришны может продолжаться, мы будем проводить праздники, принимать пожертвования. But if we're not preaching against and trying to change the demoniac course of this so-called civilization, then we're not properly Srila Prabhupada's followers. Но если мы не проповедуем, не пытаемся изменить демонический настрой современного общества, то мы не являемся последователями Прабхупады и не следуем его учению на самом деле. It's good to have the favor of the public administrators. I'm not saying that we have to deliberately try to make them enemies by any means. Конечно, хорошо иметь благосклонность светских властей. Не означает, что мы должны намеренно враждовать с ними. But we should not compromise our principles just to get public favor. Но мы должны идти на компромисс в отношении наших принципов только для того, чтобы обрести эту благосклонность.
then we become servants of the public instead of being servants of Srila Prabhupada and Krishna. Тогда вместо того, чтобы быть слугами Кришны и Шрила Прабхупады, мы станем слугами народа. Actually, Srila Prabhupada's books are revolutionary. На самом деле книги Шрила Прабхупады революционные по духу. Srila Prabhupada himself said, I'm surprised they don't ban my books. Шрила Прабхупада сам говорил не раз, что я удивлен, почему мои книги не под запретом. Everything in Prabhupada's books is so provocative. Поскольку в книгах Прабхупада все очень провокационно достаточно. They're very, very heavy. Очень такие тяжелые, серьезные высказывания. And they say that everything about modern society is wrong, all their ideas are wrong, everything is wrong. В книгах прямо пишется, что современное общество движется не в том направлении. Все неправильно, неправильно это, неправильно то, практически все неправильно. So to distribute these books, it's a highly subversive activity actually. Subversive. Means like trying to revolutionary, you could say. It means to undermine the authority. Поэтому распространять эти книги — это такая подрывная деятельность, которая призвана подорвать устои общества. So I wouldn't be surprised if some of the leaders of our society they'll not want to distribute books because it makes life uncomfortable for us. Поэтому я не удивляюсь, почему некоторые лидеры нашего общества выступают против распространения книг, поскольку распространение книг может сделать их жизнь некомфортной. To distribute these books means we have to be somewhat aggressive. Чтобы распространять эти книги, нужно проявлять какую-то даже агрессию. We have to go out among the public who don't want these books. They're not asking us, we don't get 200 phone calls a day, give us the books, give us the books. Мы идем в народ, а люди не хотят брать эти книги. Ведь никто нам не звонит, мы не получаем по 200 звонков в день с просьбой доставьте нам эти книги, доставьте нам эти книги. We have to go out among the public and sell them books, which tell them that everything they're doing is rascaldom and they should surrender to Krishna. Преданные идут в народ и распространяют людям книги, в которых говорится, что все, что они делают, это безобразие, они должны предаться Кришне. So it's much easier to, just forget the book distribution. Гораздо проще просто забыть о распространении книг. And just, do other more mild forms of meeting people. Просто можно более мягким формам обращения к людям прибегать. Like going to interfaith conferences where you discuss very politely with others. Например, участвовать в межконфессиональных встречах, где очень вежливо беседовать, обмениваться вежливыми фразами. And instead of talking about the teachings of Bhagavad Gita, that this material world is miserable, that we have to give up sense gratification. И вместо того, чтобы повторять учение Бхагавад-гиты, говорить, что материальный мир — это любовь страданий, и необходимо отречься от чувственных наслаждений. Instead, we teach yoga or astrology or Ayurveda or psychology or something like this. Вместо этого можно учить йоге, астрологии, психологии или что-то еще, чему-то еще. Well, as these things can be employed for bringing people to Krishna consciousness. Конечно, эти вещи можно использовать, чтобы приводить людей к сознанию Кришны. Can be, although I don't see Srila Prabhupada put any stress on it whatsoever. То есть это возможно, хотя Шрила Прабхупада не использовал все это. But such programs, they may go on as a kind of side program, but the main program is distributing the books. Но все эти программы, они должны быть вспомогательными, а основной деятельностью должно быть распространение книг русского. But if these programs become the main program and book distribution is de-emphasized, then we've lost track of the central focus of our mission. Но если все эти вспомогательные программы становятся главной программой, а распространение книг вообще забывают, это означает, что мы движемся в неправильном направлении. And if we stop talking about what's in Prabhupada's books in the way that Srila Prabhupada talked about it, then we've also lost our focus. И если мы перестанем
обсуждать то, что изложено в книгах Шрилы Прабхупады, таким образом, как это Шрила Прабхупада преподнес, то мы тоже собьемся с пути. Please listen to Srila Prabhupada's lectures. Пожалуйста, слушайте лекции Шрилы Прабхупады. They're very direct and they're very heavy. Они очень прямые и очень жесткие. We don't find that Srila Prabhupada tells lots of stories. Вы не найдете, что Прабхупада часто рассказывает какие-то истории. And just tries to make everyone laugh and feel happy. То есть он не хочет насмешить своих слушателей или сделать им приятно. Just even the sound of Prabhupada's voice when he's lecturing is very urgent sound. It's like very intense. Даже сам голос, тембр голоса Шрилы Прабхупады во время лекции, как будто он говорит о чем-то чрезвычайно важном. То есть голос такой очень напряженный. He's urging everyone to surrender to Krishna. И он вынуждает всех, призывает всех предаться Кришне. So our preaching should be like that also. Мы должны проповедовать таким же образом. Don't think that we have found a better way to preach than that given us by Srila Prabhupada. Не нужно думать, что мы придумали лучшие способы проповеди, чем Прабхупада. That is another form of rascaldom. Это еще одно проявление мошенничества. See, even these words Prabhupada used all the time: rascal, fool, animal, nonsense. Прабхупада часто использовал всегда в речи такие слова, как глупцы, негодяи, демоны. Nowadays, devotees don't like to say these things. Сейчас преданные уже не нравится использовать эти слова. They'll blame you for saying. То есть они будут обвинять вас, если вы будете их использовать. Often when I use these words in lectures, devotees all start laughing, like I'm making a joke. I'm not joking. И когда я в лекции использую эти слова, преданные иногда смеются, думают, что я шучу. Но я не шучу, говорю всерьез. Another thing I find is that often in lectures, the devotees, they come, and it's almost like they're expecting to be entertained. Еще один момент. Преданные часто приходят на лекцию в ожидании того, что их будут развлекать. Very, very different from Prabhupada's mind. На самом деле очень сильно отличается от настроения Прабхупады. Srila Prabhupada wasn't a cheap entertainer. Но Шрила Прабхупада не был таким шоуменом дешевым. So if we stick closely to Srila Prabhupada, everything will be very nice. Поэтому если будем просто строго придерживаться Прабхупады, все будет замечательно. It's not easy, Это нелегко, but it's the only way to go forward in Krishna consciousness. но это единственный способ продвигаться в сознании Кришны. Everything else is a cheap imitation. Все остальное это дешевая имитация. I'm not very impressed by this so-called saintliness, Меня не очень впечатляет эта так называемая святость, in which there's no emphasis on distributing Prabhupada's books. в которой не находится место распространения книг Прабхупады. To hell with this damn saintliness, imitating, some Mayavadi guru, so very nice and smiling. К черту такую так называемую святость, которая имитирует гуру Майявади. I worship Srila Prabhupada, who told us to kick the Mayavadis in his face with boots. Я поклоняюсь Шриле Прабхупаде, который призывал нас пинать ногой в лицо Майявади. That is my. Это мой бог. I'm very, very glad. I'm very grateful to Krishna that he sent me Srila Prabhupada, not these rascal Mayavadi demons. Я очень благодарен Кришне за то, что он мне послал такого гуру, а не каких-то негодяев Майявади. And I'm sorry if my judgment is wrong and I'm misleading you, but I'm very disturbed when people in our movement, they try to be more like these smiling Mayavadis than Srila Prabhupada who smashed these rascals. Я прошу прощения, если вас, так сказать, сбивает с толку мои слова о том, что мне не по душе такие вот улыбающиеся с вами Майявади, которые очень сильно отличаются от Прабхупады, который просто разбивал их, не оставлял камня на камне от них. Any other question? Any questions? Regarding books of Bhakti Tirtha Swami, I'm not going to speak about that. You can translate the question and my reply.
You can translate the question and my reply. That's enough. It should be understood from there. Translate to you. Yeah. No, say in Russian. Regarding the books of Bhakti. That you're not going to. То есть вопрос, раньше вы запрещали своим ученикам читать книги Бхакти-тиртхи с вами. Изменилось ли ваше мнение сейчас по этому поводу? Гуру просто сказал, что я не собираюсь отвечать на этот вопрос. I had much difference with him. У нас с ним разногласия большие. Now he's passed away. В настоящий момент он уже оставил тело. So I don't speak anything. Поэтому больше не о чем говорить. On Saturdays we have a program, Sunday or Weekend Warrior, we distribute Srila Prabhupada's books. Jai. Would you invite devotees for tomorrow program and say about the importance of partaking in it? It means that that's a question from yesterday, today's Saturday. У нас по субботам проходит программа «Воин выходного дня» в распространении книг Прабхупады. Могли бы вы пригласить преданных на завтрашнюю программу и рассказать о важности участия в ней? Yeah, very good. Please participate in it. Очень хорошая программа, пожалуйста, принимайте участие в ней. I get this question repeating. Then why bother? Just repeat it. Already answered? I don't know. It's no. I mean, it's the same thing with other. Oh, I think yeah. I asked you about it. That in Journey of Self-Discovery, they deleted the chapter where Srila Prabhupada speaks with psychology doctor. Okay. Read it out. Shall I first translate to you? No, you already told me. Yeah, because the question, whom should we ask? And should we water or avoid water? В новом издании книги «Путешествие вглубь себя» недостает главы, где Шрила Прабхупада беседует с доктором психологии и объясняет, что наш процесс решения всех проблем заключается в повторении Хари Кришна, а не в раскрытии сердца психолога. Кому задать вопрос, куда исчезла эта глава, а также эссе об индуизме. И стоит ли беспокоиться по этому поводу? Should we be bothered about it? Стоит ли беспокоиться? Well, whether you should or you shouldn't. For me, I don't think whether I should or I shouldn't. I just can't help but be bothered about it. У меня не возникает вопрос, беспокоиться или нет. Когда я узнаю об этом, я начинаю беспокоиться. I actually thought of a plan once to make Srimad Bhagavatam sets very easy to distribute. You have a plan? Yeah. This is a facetious joke. У меня есть такой план, соображение, как можно легко распространять комплекты книг Прабхупады. One reason why it's difficult to distribute Srila Prabhupada's full set of Srila Prabhupada's books is there's so many. It becomes quite expensive. Одна You don't причина, want to take such a big library. почему тяжело распространять книги Прабхупады комплектами, заключается в том, что там много томов, много книг, и поэтому это удорожает стоимость комплекта. So if we just take out all the things which are provocative and which people don't like, and then the book will shrink down to about this much, and then you can very easily sell it. Если все убрать места из книг Прабхупады провокационные, революционные, то вот останется небольшая такая маленькая книжечка, вот ее можно распространять. And people will be happy. И люди будут рады. But I tell you, no one will buy it. Но я скажу, что никто не будет покупать. Because there's nothing of any substance in there. Потому что никакой сути там не будет. The reason that we have all come to Krishna consciousness, meeting, listening, say, gambling, intoxication, watching TV, eating kami food, etc., is because Prabhupada gave us something substantial. Есть причина, почему мы пришли в движение сознания Кришны, отказались от мясоедения, одурманивающих средств, азартных игр, недозволенных отношений, от употребления пищи кармической, пищи телевизора и так многого еще, заключается в том, что
в книге Шрилы Прабхупады есть суть, clear understanding. четкое представление. Reality distinguished from illusion for the welfare of all. Там реальность описывается, которая отлична от иллюзии во благо всех. So if that's not there, then nothing is there. А то если этого нет, тогда там нет ничего. And nothing, that's called Mayava. А ничего называется There's nothing Майявада left. It's all a или big Шуньявада. zero. То есть большой пустота, большой ноль. So yeah, be bothered. Поэтому нужно беспокоиться. I'm bothered. Sorry, I По крайней can't мере, help. я беспокоюсь. Извините. Okay, chant, dance, and be happy. Пусть танцуйте, будьте счастливы. Время летом. Бхакти Кашмир Махарадж ки Good chant, I'll be happy.